Yung ano dyan. Yung nag-ano ng pagdala. Makulas ba yun? Makulas sa yung gamit. Wala naman yata kami unique na word. Saka meron pang isang batang genyo. Hindi na nga ngayon papa. Ano yun? Siwa? Ngayon papa. Ano ang subservient? Subversive. Malapit. Hindi. Diba? Iba yung subversive sa subservient. Ay, Google eh. Mukha mo dyan si Kuya dito ah. Sa Kuya. So guys, naka-live stream na itong pa natin. So pwede nyong balikan kapag Ito parang, yung last week hindi pa? hindi ko na i-set up. Ngayon lang. Ito parang kasi Drupal. Problema dito sa pwesto dito. Pag may tao na sa harap, wala natin ano kayo sa harap? Wala kami. Kayo yung bayad eh. Dito lang ako sa likod. So guys, before we start our session today, okay lang pray muna tayo. Okay. Father God, thank you so much for this wonderful morning. Father God, we thank you for the blessings that we are here today. And Father God, we also praying for our other classmates, our students, Father God, na makarating sila dito ng safe and sound. And Father God, we pray for wisdom as we tackle and discuss site building of Drupal 8, Father God. Lord, may you grant us wisdom and guidance, Lord. And may we enjoy the rest of the day, Father God, as we try to decipher Drupal. And Lord, thank you for all the blessings that you have bestowed upon us. And thank you, Lord. Thank you for everything. And as we pray, in the most mighty name of Jesus. Amen. Pero before tayo mag-proceed sa site building, actually meron tayong assignment. Sino nakapag-prepare ng assignment? Mukhang si Sir Clay lang. Ano ba? Ako lang ba? Oh, may extra points ka, sir. Meron din, kaso wala pa. Ako na alas lang yung tulog. Yun, no? Kasi pag-aralan eh. I really want to learn this eh. Nung kapag gusto mong matutuhan ko. So, it really took the time to learn it. Yung charger, papunta na din, sir. Yeah, apart pa naman eh. So, maganda pa naman yung charge kasi mga less than 50 na. Kaya na naman eh. Gusto nyo i-large cream. Sige nga, sir. Ano nito? Nakakuan ba yan? HDMI? Yeah.
Civil Ano yung malaki aspect sa Sorry. sa BC nila na sa international global na tayo na mag-out. Tapos itong Stimulus for him 2016. Ayaw mo sila. Ayaw niya. Stimulus for pa lang yan. Ayaw na niya. Kasi meron siya pa yung ibang issues niya. Sa araw na. Ayun yung next day job. Ito ba? Hindi pa yung Tama. Yun. Sir Kaloy, ay Sir Clay. Ah, Sir sige. yung Depot PSP project niya. Wala kasing adapter. Nawala. So, after nito, sir, Nakapin na. nakapin na. Ano pa? Ikaw sa'yo. Go on. Nag-work kasi as photographer before. Okay na Oo. tayo. Manayaan mo. Okay na. I-set up lang dun sa... Okay. Okay. Sige sir, paki-explain na lang kung ano yung mga tools na ginamit mo, anong mga tags. Ang tools na tags na ginamit ko ay... Actually, coming from yung ano yung last week sa yun lang din ang ginamit ko. Just modified yung content ng mga ano, mga nag-items yan. Tapos yung mga images and image links, inago ko and yung mga copy. So, bali yung initial na ginawa ko last week, nilinis ko lang. Kasi ang naging problem ko rin noon is ayaw niya lumabas na tama. Nagpupush yung text, yung frames, nakawala sa lugar. So, after so many trial and error, ayan, medyo umayos na siya. Ito yung footer, hindi ko rin alam, wala rin kasi nung sa lesson last week, footer. So, I had to Google it para makita yung sample ng how they do yung footer. Yung mga tanong ng footer. So, eventually, ayan, meron akong footer na malinis. Sabi nga sa assignment, do what you pakita yung what you want to share. Ito. Years ago, I was also a photographer, so these are my work. I was a photographer for Binibining Pilipinas for 5 years. Maraming sana itong kasi matagal ko na rin gustong gawin ito as a personal project. But At least just dahil na didn't have the time. Tsaka ang dami kong pictures, like collection of pictures, ang dami ko pang i-scan. Kaya ako nilalagay sa... Batang-bata pa si Miriam yung bata. Maraming collection niya ng bathing suit. Ang joke ko marami kong girlfriend no. Ah. Every year, bago yung girlfriend ka. Galing. So, dito yung ibang link dito. So, ayan, yung list, yung unordered list, ginawa ko rin. For example, 2099. so, story ng aking career. Batang-bata. Matagal na ito eh. 40 years ago. Actually, college pa nga yata ako nito. Yes. So, yeah. Sige,
Thank you, Sir Clay. At talagang in-expand mo yung natutunan mo sa HTML and CSS. And I enjoyed it, although nung una sabi ko nga sa chat it's alien language. But I really wanted to learn, so I took the time and Tamang-tama, sir. Mas magiging interesting yung topic natin today kasi we will be doing the site building for Drupal 8. So sa Drupal kasi marami kang pwedeng i-explore. Like for example, zero knowledge ka sa PHP. So ito yung una mong pwedeng pagtutunan, yung site building. You can be a site builder. Pag sinabing site builder, you can build a site na hindi mo kailangang mag-code, hindi mo kailangang meron kang knowledge sa PHP. And with the right combinations of modules na pwedeng install, you can even visually arrange the site and i-generate na lang yung HTML and CSS. So yun yung direction ni Drupal 8. Kung titingnan nyo, si Drupal, pag in-install mo siya, lalo na kung you're using Drupal 6, Drupal 7, pag in-install mo, yung rate ng acceptance sobrang mababa kasi kapag nag-install ang Drupal 6, pagkita mo pa lang ng site, parang boring. Mag-WordPress na lang ako. Parang ganon. So, maraming ganong case. And kahit ako, ganon yung mindset ko dati. Before I was a Drupal developer, actually, nagkakilala kami ni Sir Kaloy when I was a Joomla developer. I used to be one of the founders of Joomla Philippines back in 2008. Actually, isa kami sa mga tumutulong doon dati na i-push yung open source sa government. And I think that was in 2008. I think, kailan na-approvean yun, Sir Galoy, na in-adapt ni government yung open source? Wala. No. Pero di ba parang, I think for 4 years ago, parang pinush nila yung Joomla as a standard platform. Or pero sa Congress, hindi na nandun. 2005 pa tayo. Hanggang 2007. Tapos na nag-election na, hindi na siya nag-refile. Kaya kung titingnan niyo yung mga old agency sites, naka-Joomla pa yan. And maraming cases na hacking Joomla, pero doesn't mean na kasalanan ng Joomla yon. Ang pinaka-main, I think 90% kung bakit na-hack sila kasi unmaintained. Hindi na maintain yon. Ilang versions na yung lumipas, hindi siya na-update. And alam niyo naman yung mga hackers, mahilig silang magbantay ng ano yung mga vulnerabilities. I think minutes pa lang i-check na nila lahat. Meron silang tools na ma-detect na lahat yung mass number of sites na ito yung mga hindi pa na-update as of this time. So, magpapadala niya ng automated script para i-hack yung mga sites. Kaya kahit si Drupal, hindi nahuhulog sa ganong patibong. Kaya as much as possible talaga nakabantay ka for security updates. And ganoon din kami sa Pantheon. Ang strategy kasi ngayon kapag may mga vulnerabilities, hindi siya kagad ina-announce. Like for example, may nakita yung security na vulnerability. Sasabihin lang doon sa site na we found a bug, pero hindi siya dinidetailed yung kung ano yung bug na yan. And kapag may na-produce na fix,
doon pa lang nila ilalabas yung bug and at the same time yung fix para yung gap na dati kasi ina-announce na niya yung bug tapos ilang days pa nila ma-release yung fix. So may time frame doon, may gap na yun yung pinaka weak points ng mga sites. So yun yung tinitira ng mga hackers. So yun, site builder. Ano pang mga jobs na pwedeng gawin as a Drupal as Drupal enthusiast? So pwede ka rin maging themer if you know HTML and CSS. Kung designer ka, then you can go in the direction na maging themer. Hello. So, tamang-tama, hindi pa kami nag-start sa site building. Mag-umpisa pa lang. So, ano yung i-expect natin dito sa site building? Actually, we will be creating our own content type. Pag sinabing content type, back in abscvalues.com, nung ginagawa namin yung stock na yon, meron kaming article content types, merong image content type, merong video content type. So sa article content types, yun yung mga articles na nilalabas ni ABS. And then yung video content type, ito naman yung mga content na andun nakalagay yung mga videos, mga raw videos. And then yung image content type naman, ito yung mga set of images na galing sa mga photographers. So, i-create nila yun. And then, dun sa article, we can attach yung mga contents na yun. So, there are 3 separate content types. Article, video, photo. And if you're gonna build that on WordPress, kailangan mo pa ng plugin or extension. Kailangan mo pang bilhin ko minsan to generate custom content types. Pero sa Drupal na gagawin natin, hindi na natin kailangan kasi it's already embedded in the core of Drupal 8. And then, ang gagawin natin is we will try to create different displays. Pag sinabing display, ito yung mga latest contents, top 10 or hottest content sa site mo. And these are dynamic. When we say dynamic is kapag nag-create ka ng content na bago, that changes. So, it's a dynamic display. And we will also try to discuss yung kung paano mag-change ng layout ng isang content by drag and drop. So, using layout builder. Yun yung bagong feature ni Drupal 8 and kaka-release lang a few weeks ago. And then we will also study yung workspaces. So, workspaces, ito yung like for example, today right now may UFC fight between McGregor and si Khabib. Okay? So, gusto mo na gumawa na ng dalawang content. Yung isang content
is nanalo si McGregor. Yung isang content, nanalo si Khabib. Para the moment na in-announce na pag ni-raise yung McGregor, isang pindot lang, automatic mapapublish na kagad yung McGregor page. So, wala na yung tipo. Dati kasi, traditionally, sa news, kapag nanalo si McGregor, saka palang gagawin yung content. So, may tinatawag kasi yung sa news jargon na news break. So, dapat kailangan mong i-break yung time na yun at the fastest moment, fastest time. Yun, doon kasi naglalabanan yung mga news outlets kung sino yung unang mag-publish ng content. So, yun, gagawin natin mamaya. And we will also try to create our own dynamic slideshow with our images, kung paano natin gagawin yun. Right. And girls, naka-live stream tayo ngayon sa YouTube. So, kapag may mga na-miss kayo, pwede nyong balikan later on. Bibigay ko yung link. Para kapag may na-miss out kayo, balikan nyo na. Before we proceed on the first topic sa site building, may mga Akuya dev desktop na bang tumatakbo sa atin? Computers, laptops. Sir, okay na yung Akuya? Tumatakbo na? Exam. Exam, sige. Miss Vange? Yung mga application. Yung Akuya dev desktop may Yung Akuya running. magkakaroon pa ng Yung actually kung talagang pero SAP meron. exam. Sige. I-check natin. Sa'yo, Mary Grace. Exam. Talagang hindi tumakbo yung Akuya. Di-discontinue daw. Si dev test. Oo nga. Di-discontinue na daw. Next year ata. Hindi pa pala. Gusto ko sanang i-introduce yung Lando kasi medyo advanced na kailangan kasi may Docker. Walang Docker sa dito. Paano lang? If ever hindi tumakbo si Akuya or si Exam, pwede tayo munang mag-Pantheon. I think napatakbo ng last time, yung nakapag-subscribe ka doon sa Pantheon.io. Tapos, okay. So, isa sa mga alternative is by using Pantheon. So, usually 90% success rate to sa mga trainings namin. Nakasuot ako ng Pantheon, but I'm not actually promoting Pantheon. Even before pa na wala pa ako sa Pantheon, I was the first few developers na gumamit ng Pantheon back in 2012. And until now, I'm still using it kasi talagang pang developer-centric siya. And so, pwede natin siyang gamitin temporarily during our training.
So, I think na-demo ko na nito last time. This is very straightforward. Create ka lang ng site mo. Piliin mo lang yung Drupal 8. And kapag meron ka ng, and then, just I think few minutes, meron ka ng site. I think 5 to 10 minutes, meron ka ng site. And magkakaroon ka ng ganitong dashboard. And then you'll have 3 different URLs. Merong dev, test, and live. So kahit na dev lang, yan yung magiging URL mo. Ito yung kung wala kang tumatakbong Acquia Dev Desktop. And then make sure na naka-SFTP mode ka para pwede kang mag-install later on ng mga modules. So by default naman naka-SFTP to. Yan, ito lang. SFTP mode, and you're good to go kapag ganun. So guys, connected pa rin kayo sa kuha natin sa Sky broadband kasi worry ko is baka maximum of 10 lang, pero I think last time naka-connect I think mga 12, so hindi ko lang alam kung ano yung limit nito. So we have 64 Mbps, so I think that's enough as long walang may magto-torrent. Yun. So yun na muna para hindi tayo sa exam, sir. Problema ko, alam ko pinapi ko kanina sa C. HT docs. Ang sa HT docs na pinapin. Supposedly. Hindi natapos. Hindi ko... Copy mo na lang. I-rename mo na lang mga para Hindi mo lang sa kung HT docs pala nilipat. HT docs. Pero hindi mo lang kung natapos Nandun na. natapos mo yung copy. Kasi dinilit ko pero nandito pala. Hindi ako. Tapos, open in browser. Ano siya po? straight ka lang. Create database. Ano yung database based na yung paglalagay ng mga content? Nandun lahat ng Nandun data. data. So as much as possible, walang space. Tandaan mo lang bro kasi yan yung Yung standard. So, basta mapalag siya ng data for the website. Lahat ng content yung Yan yung kukunin. Okay, so create. Standard. Pero any other, or... So, gawa ka na lang ng isa pa. Alam mo, Sige naman sa mic mo duplicate na lang. I think one yan. Sa kanya rin eh. Actually, hindi nangyari sa akin. Password. Pero pwede ka rin gumawa ng user. Kalimutan ko maglagay niya. Isiselect ang mga Secure. mag-install lang. Pwede ko ito i-delete. Ito na kasi maganda Pwede dito. ka mag-rate ng marami. Hindi mo na kailangan mag-download. Ano mo lang. Basta Tapos yung gumawa ng panibago. Click ka lang. Siya na bahala dito. Or pwede mong i-rename yan. Click mo lang siya. Punta ko muna dun sa ito, server. Tapos kung sa database. Yan. May drop.
drop is destroy. Hmm. Create. Ano yung username na sinasabi mo po, sir? Yung sinasabi mo na kailangan mo username. When it comes to users, user accounts. Gawa muna ako ng account ko. Regularly when you say ICL. Sasagutaan mo lang. basta dapat mo yung name and password. Tapos, send na yun. And then, Create database. Ay, this. pwede mo siyang roll Just local host. data, lahat ng data. Insert. Check lang all. Ito. Test lang naman ito. Kami. Okay. Yun pala yung sir ko. So guys, yung muna natin i-discuss while inaayos namin yung exam doon is yung content. So, kung mapapansin nyo dito let's familiarize first the menu structure of Drupal. So, pag sinabing content, so dito mo makikita lahat ng mga contents na i-create mo. And at the same time, you will find the content management of all the contents. Pwede mo siyang i-delete, edit, i-mass delete. So, dito yon sa content. So, syempre, common sense, pag sinabing content, these are all your contents. Including your files, your media. So, dito yan matatagpuan sa content link. And pag sinabing structure refers to the structure of your site. So, that pag sinabing structure, that includes your menu system, your taxonomy. Pag sinabing taxonomy, this is your categories. Pero hindi lang siya simple categories. Taxonomy kasi is a study of organizing things. Your contact forms, your display modes. Pag sinabing display mode, si Drupal kasi pwede kang gumawa ng iba't ibang display. Like for example, display for a full content. Pag sinabing full content, meron siyang title, body, may image, may author, may complete fields of your contents. And then pwede ka rin gumawa ng teaser. Teaser mode. Pag sinabing teaser, it's just a title and then parang short message of your body, parang summary. So yun yung teaser. Babalikan natin tong mga structure niya. And media types. Pag sinabing media types, this could be your video, this could be your audio, your documents. So, pwede tayo gumawa ng ganong media types. And then our menu system. Like, magdadagdag tayo ng menu from our homepage. Magdadagdag ka ng About Us page. So, dito yon sa menu. And then our taxonomy, yun nga. Yung pag-set ng tags dun sa isang content, a category. So, ang responsible for that is your taxonomy. So, ginagamit, heavily used talaga siya for tagging. Alam naman natin, you can still follow, right? Yung tagging system. Pag nag-write ka ng isang blog or article, usually we tag it para later on we can use the tag na to filter out lahat ng contents natin. Like for example, if I write an article about Duterte, so yung tag na ilalagay ko doon is Duterte.
Para later on, gusto kong i-query lahat ng contents about Duterte. I-search ko lang yung Duterte, makikita ko na lahat ng contents na naka-tag as Duterte. So, gagamitin natin siya mamaya. And then views. Views is actually one of the most famous module na in-embed na sa Drupal 8 core. So, ano yung gamit ni views? Views is actually used to generate displays. Pag sinabing displays, this could be photo albums, this could be JSON, this could be a text content na pwede mong i-display sa site mo. This could be an image, or this could be a map. So, views can help you generate a map using that. And hindi lang yun. Views can also generate tables. It can generate static and dynamic contents. Views can also be used to generate JSON para pwede mong i-feed sa mobile application mo or sa third-party systems. So marami siyang gamit. And then you can also use this to create your slideshow. Pwede kang gumawa ng accordion. Yung accordion is yung usually nakikita natin yun sa mga news site na kapag kinlik mo yung isang row, nagko-collapse siya. And kapag kinlik mo yung another row, magko-collapse, tapos mag-open yung isa. So, yun yung tinatawag na accordion. And then, the block layout. Okay? So, we will talk about blocks. So, blocks, these are building blocks of your site. So kung naalala nyo pa last Saturday, so we have this HTML and CSS. Meron tayong divs. Ang term natin nun is divs. Right? Meron tayong main na using div tag and then we have a div tag for main, we have a div for sidebar, for navigation, and for header. So, yung term natin is div. But when we shifted to Drupal, ang tawag na natin dito sa kanya is regions. So ito, this is the region for contents. This is a region for sidebar, region for your navigation, region for your header. And each region, pwede tayong maglagay dito ng mga several blocks. Si Drupal kasi parang siyang Lego na pwede mong parang puzzle siya na okay, gusto ko ilagay dito si block 1, si block 2. Ito naman si block 3, si block 4. So pwedeng drag and drop, pwedeng isa-set mo talaga siya manually. So yun yung blocks and we will discuss about that in a while. Yung aesthetics ng site. So pag pinunta natin yung appearance, this is where we can find the template. So the default template of Drupal 8 is umami. I don't know if you know umami. Umami is actually the 5th taste. Di ba meron? Bitter, sweet. According to Japanese, to Japanese culture, umami is actually yun yung 5th or 6th taste. Kaya pinangalanan nilang umami kasi bago sa panlasa. Available only for 8.5. And then we have
So this one is the default template available for the public users. And ito naman yung 7, 8.6. This is your administrative theme. So kung ano nakita natin ngayon dito as we are opening the admin page, this is the 7. And then meron ditong mga uninstalled themes. May Bartik, tsaka Start. So ito yung mga long-standing templates na naka-install kay Drupal 8, kay Drupal. I think si Bartik back in Drupal 6 pa yan, andyan na yan si Bartik. So, and ito naman si Start. Start is actually a starter template. Gusto mo talaga na walang design, very lean. So, pwede mo siyang gamitin. Yun yung basic. So, kung compare mo yung Start sa Umami, si Start talagang wala kang makikita doon kasi yung halos wala pa masyadong CSS. Mga clearing CSS lang yung makikita mo dito. And then sa baba, meron tayong tinatawag na administrative theme. So you can actually set yung admin template mo. This is just for the administration. So hayaan na natin. Just leave it the default. And then extend. So si extend, this is where we can find the modules na naka-install sa site natin. So ito yung lahat. So kung makikita mo naka-check na naka-disable, that means that it has requirements na kung gusto mo siyang i-disable, you have to disable yung mga prerequisites. So, yung makikita natin ngayon, these are the core modules. So, merong naka-disable, merong naka-enable. So, kung titingnan natin, aggregator is actually a module used to aggregate contents from different sites using using RSS or XML. And ban, this is actually a module that bans IP kapag na-detect niya na let's say nagkaroon siya ng multiple attempts to log in. I think pwede mong iset yan na kapag 3 times automatic ibaba niya yung IP. And book, if you want to create an online book, so pwede mo siyang gamitin. And then breakpoint, I think ito yung sinabi ko last time. Breakpoint is now part of the Drupal 8 core. Then the comment system. So by default, it's disabled. Forum. So you can also set your Drupal site as a forum site. So nasa core na siya, even nung Drupal 5 pa. Inline form errors, layout discovery. So hindi ko na isa-isahin pa kasi kung pag isa-isa ko to, hindi natin matatapos yung site building workshop natin. So kung ano lang yung may setup natin for the basic foundation of site building. And then configuration. So configuration, this is where we set all the config of the site. So that includes our account settings, our basic site, okay. So sa configuration, one of the most features that config na kailangan natin tandaan dito is the basic site settings. So ano yung basic site settings? This is actually where we
can change the site name of the site. Kasi di ba, naalala niyo yung nung nag-create tayo ng site, naglagay tayo ng site name, tapos naglagay tayo ng slogan or the email address. And ito yung pinaka magandang part din dito is we can actually set our front page. Like for example, nag-create tayo ng isang content. So we can actually set it. Kasi by default, it's the /node. This is your front page. Ang ginagawa ng /node is lahat ng mga contents na ginawa mo, like 10 latest contents, isi-show niya. That's the /node. Pero if you want your front page to be just one page file, isang content lang, then you can specify the content path dito. So let's say nag-create ka ng content, ang content path niya is node/1, then every time that you go to the landing page or your home page, yun yung full page ni node/1 yung makikita mo. And then you can also specify the error pages, like for example, yung access denied. So bakit natin to siniset? Number one, this is also related to Google ranking. Kapag meron kang maayos na error pages, custom error pages, mas okay siya. And this is also para mas engaging yung site mo sa users. Kasi diba hindi naman magandang tingnan yung isang site kapag nagka-error, yung makikita mo yung 404, yung generic 404 page na nakakatakot. So with these error pages, you can actually customize that error page and pwede mong i-soften, i-lighten yung wordings na instead of access denied, just sabihin mo, oops, maybe you're looking for this article. So this is to engage your users. And the same as with your 404, not found. So dito siya siniset. And then the next important thing that we need to remember is the performance. So pag pumunta tayo sa performance, let's say nag-add tayo ng content, tapos hindi siya kagad nag-show up dun sa homepage natin. Or nag-install tayo ng module pero parang walang changes, then you need to go to your configuration, find the performance, and clear all cache. So, ang ginagawa niya is it actually purges your database cache tables. And kapag ginawa mo yun, automatic mag-rebuild yung cache, and that includes all your changes contents. And kapag may inad kang template or module. So, isa to sa mga kinakaligtaan ko minsan. At sabihin na, bakit hindi pa rin nag-show up yung template na in-install ko. So, this is the answer to that. And then, aggregate. Pag sinabing aggregate, sa Drupal kasi, as you install more modules, as you install templates, nagdadagdag yung CSS natin. And we have number of limits dun sa CSS files natin. Kapag sobrang dami ng CSS files mo, sometimes it bloats your site. And ang ginagawa ni aggregate is, kung meron siyang 100 sites, ina-aggregate niya lahat yon at ginagawa niyang isang CSS, isang massive CSS file na naka-compressed. Tinanggal niya lahat ng mga white spaces. So, it's much more efficient and mas hindi siya ganun ka-bloated. So, nakapag-save ka ng bandwidth pag in-aggregate mo yung CSS mo. And hindi lang CSS, we can also aggregate your JavaScript. Ganun din, as you install more modules, mas madami rin yung JavaScript mo. Isang drawback lang is sometimes there are
modules na kapag pinompress mo yung JavaScript, nagkakaroon ng problema. But this is the standard way of doing things. Kailangan mong i-aggregate yung CSS and your JavaScript. Okay? And so far, yun lang muna. Your account settings, this is where you can find your yeah, we will discuss this when we are... Okay, next is people. This is where we manage all the users of our site. So, pwede tayong gumawa ng users. And then, yes, ito yung ginagamit natin for logging in, logging out. So you can actually... So we have here permissions and we have roles. So pag sinabing permission, this is where we can find... Ang pinakamaganda, isa sa mga maganda kay Drupal is it is very flexible. Pwede mong i-set si Drupal, like for example, meron kang role na writer, meron kang role na publisher. So, alam naman natin na si writer, pwede lang siya magsulat, pwede lang siya mag-submit ng contents, but he cannot publish contents. So, pwede mong i-set na yung role ni writer is only for writing contents. Hindi siya pwedeng mag-delete, hindi siya pwedeng mag-publish ng content. So, dito natin siniset yon. And yeah, we will discuss that once we're in the user management. Then reports. So sa report, dito natin makikita yung mga available updates, recent log messages, kung may mga error sa site mo, this is where you can find it. The status report, kung merong errors, makikita mo dito or warnings. So, may mga warnings dito. Kasi itong umami template, this is an experimental template. And kung gagamitin mo ito for production, so kailangan mo siyang i-tweak, kailangan mo siyang i-modify. This is not out of the box, tapos production grade na siya kagad, no. Then there are modules na experimental pa. Pag sinabing experimental, there's a possibility that this is still baka mag-crash. So, may mga ganong possibilities. And then media. So, potentially, it's unsecured kasi nga sa Pantheon, when we set it to SFTP, that means that we can actually write, can override modules or themes. So as much as possible, if you're in production, kasi naka-development tayo, this is set to Git. Kaya nagre-reklamo siya. But don't mind it, since this is just a development site. So, huwag niyo masyadong isipin yung warnings muna dito. Then you can also determine if what is the version of your database, your file system, kung writable siya or hindi, the library or packages na naka-install sa server, and then kung anong version ng PHP yung ginagamit sa site, your PHP memory limit. Okay. Actually, if you're using exam, isa sa mga kailangan mong iset dito is yung PHP memory limit, at least 256 MB. Kasi yung mga lumang exam, I think yung nakaset doon is 64 MB. So there's a possibility na mag-crash yung Drupal mo. It will give you a fatal error.
and it's using Nginx as a web server. So, yun lang. At least alam natin kung ano tong mga menus na to. So, content, structure. This is where we can find all related to the structure of your sites. Appearance, template, extend, your modules and your templates, your modules. Configuration. Dito makikita yung mga pag-clear ng cache and pag-set ng basic settings. Then people, of course, common sense. This is where you can find the user credentials, reports, and of course, help. Okay. Any questions before we go to the structure? All right. First is we go to our content types. So by default, meron tayong article, merong basic page. But since we're using the umami template, meron siyang recipe na ginawa. Okay. Bro, bukas ka. Pahinga from sa wire ko. Kinakabahan ako makapagpunta eh. Meron ba dito, Rian? Sa harap. Naitot may... 100%. Ah! Oo nga pala. I think papunta pa lang sa gym. May message na lang. I think dadali niya dito yun. So as you can see, we have article. So ano tong article? So it's for time-sensitive content like news, press releases, or blog post. So kung i-check natin kung ano yung article na yan. Article. So this is one of the example of the article. If we try to edit, meron ka makikitang title, meron siyang body, meron siyang tags, okay? Image, alternative text. Ano tong alternative text? This is actually a requirement, or no requirement, pero it's a nice to have if you're into search engine optimization. And if you're complying for accessibility compliant para sa mga visually impaired nating mga kababayan, if they are using visual aid, they can actually read the site without kahit hindi nila nakikita, but they can actually hear kung ano yung website by filling in the alternative text. And then, meron tayong tinatawag na current state. So the current state of this particular content is naka-published. And pwede mo siyang gawing i-draft or i-archive. And since I'm an administrator, I'm the super admin, I can delete, I can publish, so I
I have that authority. Pero kung yung role mo is just a writer, hindi mo makikita to. And then sa publish, meron tayong revision log messages. So this will serve as your recorded logs. Kapag sinave mo to, it will leave a record sa page mo, sa revision of the content. And then the menu settings. This is where you can set the URL. Like for example, ito, sinet niya yung content na the URL will be article / tapos yan. But this is actually automated. And then you can also provide a link. Then the authoring information, dito sineset kung sino yung gumawa ng content na to, or you can even set this to a different author. Then you can also set kung kailan ginawa yung site, kung kailan ni-write yung content. And then the promote options. So for the promote options, pag sinabing promoted to front page, this particular content will go to your front page. Kapag hindi siya nakaset, then hindi mo siya makikita doon sa front page. And then sticky at the top of list, ito yung kahit may mga bago ka ng contents, this will still be at the top of your list. So ito yung content. Now let's check kung ano yung basic content, basic page na content type. Kung anong kaibahan niya dun sa ano ba tayong basic? Ayan, there. So check natin to see about umami, which is a basic page content type. So kung mapapansin mo, meron siyang title, meron siyang body, yun lang. And wala na. So very limited lang yung fields niya. So meron siyang title and body. And wala na. So see the difference? So try natin mag-create ng isang content, ng article content type. Hello. Okay, tags. Tags is just a way of categorizing your content. Sample. Image. So as an administrator, you have the capacity to set either draft or publish. Pag sinabing draft, pwede mo siyang i-save pero hindi pa siya nakapublish publicly. So ikaw lang yung nakakita ng draft and all the publishing team. Draft. Then save. And by default, ito yung itsura ng content. Okay.
And if we try to edit this again, kung so the question is, bakit hindi nag-appear dito yung content mo sa front page? So there are 3 reasons. Number 1 is I think yung content na pupunta lang sa front page is dapat nakaset siya as promoted to front page, and at the same time dapat naka-published siya. Okay? So check natin ulit. First is we need to change this to published. And then the promotion option, okay, nakaset na. Then save. Check natin kung appear sa homepage. There. So this section, that section, this is all the article, all article contents will go through. Article content there will serve as your parang promotional content of the site. And mapapansin niyo itong site na to, yung ito puro mga recipes. I think this is the 2 featured recipes na sinet dito. And then more recipes dito sa baba. Okay, so next gagawin natin is we will create our own content type. So ang tanong is, bakit tayo gagawa ng content type? And this is just for experimentation. This is how we create different content types. So gawa tayo ng photo content type. Sige. Gawa tayo ng photo content type. So, photo. Okay, so mapapansin natin dito, as we type this name, this is your label actually. And then, automatically, yung machine name natin is photo. So, machine name will be the name that will be registered dun sa database nyo. This is where it will base the naming of the tables dun sa database. Kaya kung mapapansin nyo, kung gumawa ka man dito ng photo and nag-add siya ng underscore, that's because yung space hindi siya allowed dun sa naming of your tables. So as much as possible, ini-eliminate niya yung white space. Okay? Or pwede ka ring mag-specify ng machine name. Okay? Pero hindi natin gawin yan. So, photo. Okay? So, this is a photo content type.
So by default, the title fields will stay as is. You can also set the preview of the site, of that particular content. Pwede mong i-disable or optional. And then the publishing option. So when we set this publishing option, all throughout, kapag nag-create ka ng photo content type, automatically, whatever you've set here in the default option will be in that content type. So, uncheck lang natin muna lahat. And then you have the option to either remove the display of your author and date information. Minsan, there are use cases na kailangan i-remove muna yung author and date dun sa content. So, dati-rati, I remember, kailangan pa namin mag-create ng custom code just to remove this information. Pero ngayon, you can just check or uncheck. And then, menu, wala muna. Okay, save. So now we have our custom content type na photo. Guys, you can still follow me? Okay ba? Okay. Baka kasi sobrang bilis ko. And now, let's check kung pwede tayong gumawa ng photo content type natin. Then let's check if we can add a content, photo. Okay, photo. Pero ito sa photo nga, pero wala naman tayong photo dito. Diba? Naturing ang photo content type, pero wala tayong photo, hindi tayo pwedeng mag-upload ng photo. Pwede sa body, pero that's generic. That's the generic upload dun sa photo. Pero ang gagawin natin is we will add a custom field. Ito yung pinaka-interesting. This is how we add custom fields dun sa photo natin. Photo content type. So, balik tayo dun sa structure. Okay? And then, go to your content types. And then, manage fields. Okay. So, ano yung manage fields? This is where we add fields. Let's say, for example, gusto natin magdagdag ng list fields or text area or file uploads or photo. So, ang gagawin lang natin is we add field. Okay? So, we have a lot of options dito. We can actually create a boolean. Boolean is a true or false. We can create a date, a timestamp, or email. Pag sinabing email, an email field, kapag mali yung nilagay mo doon, magre-reklamo yan. This field is supposed to only accept email. So, kapag mali rin yung email mo, mag-error din yan. So that is the email field. And then list, this is a list field, pull down field. Number. Okay. Pero ang talagang intended natin dito, kaya tayo gumawa ng field na to, is because we wanna add a photo content, photo field. Okay. So, pwedeng image, pwedeng file, pwedeng media, but the ideal one is the image, image. And, like for example, nakagawa ka na, previously, nakapag-create ka na ng ganito ring field.
So, pwede mo rin i-reuse yun. So far, wala pa. Actually, meron na, actually. Pero field underscore image to. Pero yung ginawa natin is field underscore photo. So, walang conflict. So, we can still save this and continue. And sa field settings, you can either set bakit natin sineset yung upload destination? This is where we either put it on a public directory. Pag sinabi public directory, this is open for public. They can actually visit that path even if they're anonymous users. While the private files, this can only be viewed if you're logged in to the site. Okay? So, yung pinaka-ideal dito is a public file. And then you can also set a default image para kapag kunyari, blank, hindi nakapag-upload yung user while creating that photo content type. So, pwede kang gumawa ng mag-upload ng parang silhouette, yung kunyari. So, pwede kang mag-set ng default image. Pero hindi natin gagawin naman. And then you can also set ito bang field na to is just one file or multiple files. Kasi di ba pwedeng multiple files yung pag-upload natin. So, isa lang muna. Set muna natin sa one. Then save. And then you can also set the allowed file extensions. So by default, meron kang PNG, GIF, PNG, and JPEG. Then you can even set the image resolution by pixels. And then you can set kung ano yung maximum maximum size of the particular file. So dahil hindi na, okay lang yan. Updated naman na siya. So let's go back again. Check our content type. Try nating mag-add ng content. Photo content type. And voila, meron na tayong photo. Ito na siya. So let's create our first photo content. This is my first photo content. Example lang kasi di ba usually mga body natin sobrang haba niyan and you want to set yung description. So before, ang ginagawa namin is we create a separate field just for the tawag namin dati ng short description. Pero ngayon, pwede natin gamitin yung edit summary. So kung ano lang ilalagay mo dito, yun na yung magiging description. Short description. So yung summary, usually, ito yung sineset natin for creating a teaser. Okay? Pero itong summary and your body is just isang field lang to. Ang kaibahan lang, sa summary, meron siyang set boundaries. Okay. Ano naman yung text format? Okay. Sa text format, by default, ini-strip down niya lahat ng mga advanced tags like embed tag, iframes. So, tinatanggal niya yun. Ang inaalaw niya lang dito is yung mga links, mga paragraphs, bold, italics,
Okay. And if you want to embed a YouTube video dito sa body, then you need to set this to full HTML. So, pero at this exercise, basic HTML lang muna. Okay. And then, check natin published, and then save. So, ito na yung content natin. Kaso, walang may nag-appear na image. Okay? So, bakit kaya walang nag-appear na image? So, balik tayo sa structure. Content types. Photo. Now, let's go to your manage display. So, kung titingnan mo, meron tayong body, may photo. So, kailangan natin i-check yung full content dito. Okay? And then, save. Okay. So, pag save natin, kung mapapansin niyo, meron ng dati default saka teaser lang. But now, meron ng full content. So, pag chinek natin si full content, pwede natin i-set yung photo natin dito. Let's say, responsive image. Naalala niyo yung gumagawa tayo ng HTML and CSS last Saturday? Ito, hindi na natin kailangan gawan pa ng CSS yung image. Automatically, kapag sinet natin responsive image to, this will automatically adjust yung image na in-upload mo dun sa content. So you can either set dito kung ano yung responsive image style, pwedeng spare or wide, narrow. Pero ang gagawin muna natin is let's check this muna with just the image. And then we can set also this kung anong size. So you can specify the size of the image. So by default, medium 220 by 220 muna. Then update and save. Check natin yung content natin kung nag-upload ba ako kanina? Or hindi? Alright, so let me try to upload an image. And save. There. So we have the title, we have the author and date, we have the body, and the photo. Any questions? Kid? Nasundan mo natin, bro. Miss Vance. Okay no. Yung sa may manage display, hindi lumabas yung ano. Okay, sure. I think I missed something. Hindi lumabas yung image. Dun sa manage display. Oo, sa manage display. Yung sa gitna yung full content. Kasi kailangan mo siyang i-check yung full content.
So, sa full content, pwede mo ditong i-remove yung kung gusto mong mga fields na ayaw mong i-display doon sa page. So, dito yung control mo. So, pwede mong tanggalin yung photo, pwede mong tanggalin yung body. Yung links, this is actually yung author kanina. So, ito yon yung links. Yung breadcrumbs, ito yan. And ang kagandahan dito sa format is you can even let's say for example yung body, let's say yung body is sobrang haba and gusto mong i-trim down lang up to 200 characters, so pwede mong iset yun. So, punta ka sa body, set the default to trim. And then, you can specify the number of characters, yung limitation. So, pwede mong set na 200 lang. So, puputulin niya na kagad yan. Update. And then, save. And pag refresh natin yung content, set yan lang sa 200 characters. So, very flexible siya. Dati-rate, na-remember ko kapag gagawin namin to, kailangan ko pang mag-create ng custom code, tapos i-trim ko talaga yung based on the number of characters. So, ngayon, automated na siya. So, hindi mo talaga kailangan ng maging coder. Kasi andito na lahat ng kailangan mo. Okay, so paano kung gusto ko ng multiple images or remove fields? Then you go to your for public users, then go to your manage display. Okay, so now isa-set natin from single upload na image, we will change this to multiple uploads. So simple lang, kailangan mo lang i-set yung field settings nito. Set mo lang sa unlimited. Or pwede mong i-set na limited to 5 images lang. So, pwede yun. And kapag chinek natin for multiple uploads. So, meron na tayong 3 multiple images. Then save. And voila, we have 3 images. So, kapag nagdagdag ka pa ng nagdagdag, it will just go down. Ano po pagka gusto nyo isa? Kapag gusto mo siyang multiple images, Para pwede rin. Isa-set mo lang yung photo. Check ko kung andito yun sa edit function. Wala siya. Kailangan i-customize to. Sa CSS. CSS na. So, i-convert mo to into
So it's a CSS kailangan i-set. Okay, now, meron tayong kulang dito. Kailangan natin i-set yung tag field. So, para we can tag our contents. So, paano tayo magdadagdag ng tag? Gusto natin, the way we tag this, dapat meron tayong sariling category. Like for example, a photo can be categorized as gagamitin natin for so category. And sa category natin, meron tayong isa-set na politics. Sports. Entertainment. Environment. So, 4. So, gagawa tayo ng category. And under that category, meron tayong politics, meron sports, entertainment, and environment. Para every time we create our content, our photo content, we will tag this as, ito bang, ano ba itong photo na to? Is this sports? Or does it affect entertainment? Or environment? So, paano natin gagawin yan? This is where taxonomy will come in. Okay? Taxonomy. Nung nag-aaral pa ako ng Drupal, I think it took me 2 years to fully understand what's taxonomy. At kung ano talaga yung gamit niya. Kasi sa Joomla kasi may tinatawag na category. So, yun lang pagkakaintindi ko. It's just a category. Pero taxonomy is much more deeper than that. Kasi sa taxonomy, pwede mong iset if you have a category A and category B, si politics can be a category A and a category B. Pero, nakalink siya. Ibig sabihin is, sa Joomla kasi, pag meron ang category A, category B, magsaset ka dito ng mga categories mo. Let's say, A, B. So, sa Joomla to. So, sa category A, meron kang A and B. Sa category B, gagawa ka ulit ng A tsaka B para ma-simulate mo yung si A can be a category A or a category B. Pero ang problema dito, may redundancy. Kasi that's a double entry din sa database mo. Yun yung hindi maganda sa kanya. But with Drupal, with how Drupal set it up, si category, hindi na, you can set this, the same structure, pero single entry. So, mas efficient siya kasi walang redundancy in terms of data entry.
Now, let's go to category, to taxonomy. So go to structure, okay? Then taxonomy. So ang makikita nyo dito, by default, tags lang yan. Kaya nagkaroon ng recipe category kasi because of the umami concept. Okay? Pero ang sa atin, or ang gagawin natin is we will create a category, just category. So sa taxonomy, meron tayong tinatawag na vocabulary. So sa taxonomy, we have a vocabulary. Sa i-implement natin na ganito, concept, the vocabulary here is the category. Okay? And then, meron tayong tinatawag na under that vocabulary, under that is terms. And yung terms dito is these are your politics, your sports, your entertainment, and your environment. Again, so we have a taxonomy. And sa taxonomy, we have vocabulary, which is sa i-implement natin concept, that will be our category. And yung terms is our, ito yung mga politics, sports. And, di ba, under environment, meron pa yan. Pwedeng ocean, tama? Merong rivers. So lahat ng mga categories, subcategories under environment can be called as subterms. Parang first level, second level. Okay, ibang concept ulit. Sa regions. Okay? So gagawa tayo ng region. This is our vocabulary. And under that regions, di ba, meron tayong Western Visayas. Diba? May NCR. Lahat ng regions. Region 6 to Region 1 to 12. ARMM, Calabarzon, and then under, let's say, Western Visayas. So, under Western Visayas, meron kang Iloilo, Rojas. So, meron kang terms dito. Region 6 or Western Visayas. And then, under that Region 6, meron kang Iloilo, Cebu, and then if you go deeper pa, under Cebu may Mactan, di ba? So ito yung pwede mong i-implement sa taxonomy, yung ganitong concept. And ipapakita ko sa inyo kung paano siya ginagamit. Okay? Pero at this moment, we will implement the name of the vocabulary is category. Very generic pero okay lang. Photo category. Okay, now we have vocabulary. So the more vocabulary, the more your taxonomy
the more vocabulary it has, the more the more it's intelligent. Now let's add terms. Politics. Save. So, okay lang kahit walang description. Sports. Save. Entertainment. Save. Environment. Save. Now we have the category. And kapag titingnan mo yung list terms, ito yung makikita niyo. Okay. Now that we have the taxonomy, now we can create the tagging field for our content. So punta tayo sa structure again, back to our photo content type. Magdadagdag tayo ng tag field. So add field. Actually, meron na ditong tag field. Ito, field tags. Pero, wag na natin itong sundan muna. We will create our own. So, we select taxonomy term. Then, we set category. So, wala pang existing. Okay, wala pang. Okay, so again, upon adding a new field, select natin taxonomy term, and then add the label category, then save. Type of item, yes, taxonomy term, and then allowed number of values, isa lang, okay, save. And then, we set sa reference type, we set this vocabulary as category. Ito yung ginawa natin, our newly created vocabulary. And then we save. Okay. So let's check kung ano yung implication dun sa ginawa nating content type. So, edit natin yung ginawa natin kaninang photo content type, photo content. As you can see, dito sa pinakababa, meron tayong makikita ang category. And naka-auto-complete siya. Remember, we have 4 categories na sinet. So, if I type in PO,
may lalabas na naka-autocomplete siya. So this is what we call autocomplete field. So the more terms dun sa vocabulary mo, the more options you have. And as you type in, right, say environment. Yan. Dati-dati, nung wala pa tong taxonomy term na autocomplete field, sobrang hirap i-implement to using AHA framework. We spent weeks just to have this kind of functionality. Dun sa, I don't know kung naabutan mo pa, bro? Drupal 6 AHA. Hindi, 7. Kahit sa Drupal 7, Sa 7 ba hindi siya wala na. Drupal 6 lang yun. Parang, Kasi may jQuery na sa Drupal 7. tama, may ganun may autocomplete. Oh. And meron tayong mga custom modules. 'Di ba? Pag magse-set ka ng regions, 'di ba? Set mo Western Visayas. Pag select mo yung Western Visayas, lalabas yung lahat ng provinces included in that region. Hindi kapag select mo Iloilo, lalabas yung lahat ng mga towns dun sa Iloilo. So, ang ginagamit namin doon is taxonomy. Number one, using taxonomy term will basically avoid redundancy, data redundancy dun sa site mo. Kasi kung hindi ka gamit ng taxonomy, probably you will be using a pull-down menu. Ang implication yan is every time that you create data na naka pull-down menu, that's actually another redundant data. Unlike dun sa taxonomy, may nakaset lang na term ID. So, naka-point lang yung term dun sa ID. And that basically reduce data redundancy. Nasusundan pa, ma'am, okay lang. Huwag kayong maya. Guys, nag-order daw si Jem ng McDo. Okay lang daw chip in. Tapos Mac filling. Kasi actually merong clubhouse, pwede kang may restaurant doon. Kaso limited lang yung food din doon. Mahal. Okay, next. Any questions, sir? Sige. Kasi po pagka kiniklik ko yung sa acquire, mayroon Okay. na have permission to access on the server. Dahil po kaya sa essentials. Meron kasi yung essentials. Pero kahit in-off ko, hanggang ito. Kailangan ba ito? Matak ba bang exam? Hindi naman. Hindi ko siya naka-o. Check na.
install siya sa drive. Pero dapat kasi. Kasi may restriction dito. Try mo kasi, try mo mag-install agad. Pero sa drive C mo. Huwag kang galing yung nasa Sa tingin ko dahil dalawa kasi sa tingin ko baka yung drive D mo is iba yung iba yung version. yung permission sa list. Pero din ako pero nag-okay na siya. Sa structure. Content types. So, nakapag-create Ito yung pwede mag-create. Ibig sabihin, kaya limited yung choices ko dito ng content. Kasi limited siya doon sa structure. So, nag-create ka kanina ng photo. Tama ba? So, create ka na ng photo content types. Kasi yung sinabi mo kanina description lang. Pero hindi pa tayo Drupal. Hindi pa tayo Drupal. Yan yung Drupal na. Ginamit lang yung yung desktop para marami yung Sige, ako yung desktop na siya. Talagang nakatune talaga yan. So, pwede ko na isara tong exam. Minimize. Ay, exam, naka-desktop. Kaya lang po, yung local code, okay lang yun. Stop mo na Local yan. code this. is okay lang yun. Kasi di ba iniiwasan natin na isa ka-cancel. Kaya tanggalin ko lang muna yun. I-delete talaga yung nasa para lumitan. Pwede rin. Pwede mo tanggalin yun. Tapos, mga Cancel mo. sinakansal. Baka nalak siguro. Nalak. Huling gumamit. Ano ba ang susi ito? Yes bro. Yung dahil dun sa baba, hindi na palabas. Yung tag. Dito. ay siya. Saan ka naman daw bro? Dinilit ko kasi yung recipe, pwede ko man lang i-modify. Kasi This action box. cannot be Yung dahil Yung autocomplete? autocomplete. Hindi nagsishow yung sayo? Oo. Meron Meron naman mga Pero pwede ka na rin mag-go. Huwag mo naman gagamitin. Ito, yung ganito sir. Kaya ka naman din. Actually, kahit Pero may pattern doon yung alternative text na to. Okay. So guys, baka hindi
hindi daw nag-appear yung fields. That's because probably hindi na i-configure yung page display. Doon sa content types, meron tayong tinatawag na manage display. So sa manage display, you have to enable the full contents dito sa may custom display settings. So kailangan nyo i-check and then save. Kapag na-save nyo na yan, automatically, you will see this 3 tabs. Dati, default and teaser lang to. Now, you will have a full content. Okay? And then, set mo dito kung baka kasi nakaset sa disable. So, kailangan mong ilagay yung field dito sa fields. Ayun, hindi yata nag-save. And save. Wala eh. Saan ka nag-save ka? Wala yung category eh. Okay, create na lang ulit. Okay. Like for example, while you are editing, sa editing naman, let's say hindi mo nakikita yung category, hindi mo nakikita yung photo. So this is where you will configure that sa manage form display. Yan, dito. Pwede mo kasing tanggalin yung mga fields na to when somebody is editing the content. So pwede mong tanggalin yung category, pwede mong tanggalin yung photo. As long as these are not required fields, okay lang yan. Hindi ka magkakaproblema. Before kasi there are customers or clients na gusto ko yung contents na to hindi ko nakikita kapag nag-edit ako. So this is where you will idadag mo lang. Kunwari gusto mong yung category dapat hindi siya di-display dun sa edit mode, then i-disable mo siya by drag and drop and then save. Kumuha ako ng category na wala eh. Hindi yata na-save. Baka hindi mo na save. Kasi dun sa pinakababa, dun pa yung save na. Meron po question. Kung na-delete sa program files, desktop, back. Ang backup. Ito kasi Sa drive C. Yes. Saan yung folder? Pwede ako ganyan na lang gawin ko. Kasi pasa ko na lang sa pagdedevelop. So, akala ko parang akala ko dinidiscuss yung desk. Desktop. Ibig sabihin, Drupal din yung napagbukas kanina sa properties. ano yung isang binuksan sa exam? Nakabukas doon Drupal. Pero gig version. Yes, yung binukas ko sa exam, Drupal din. Oo, yung may PHP. Pero hindi yung gig. Kasi ang ginagamit ay exam. Kung saan kasi sa successful install, may mga limitations kasi yung PHP version. Ang sinasabi Yung PHP kanina parang maximum time error. 30 seconds lang kasi by default sa PHP.
Itong hindi na mabukas ng sarado. Napag-type ka na ba? Ano ba na siya? Content type mo. Alam mo ba yung same? Pero basta create lang. May mga, marami siya mga step by step. So, yung habang tinuro nyo kanina, sir, yung pag-create pa lang ng Content type. site. So by default, articles and Save page. and manage lang siya. Kung meron pa mga ibang... Doon yung ma-manage siya. Then, ano siya? Fields. So meaning, Yung image. Ano yung gano'n? Yung mas image. Image, multiple images, saka time. so yung content yun yung parang pinakang generic, mother, page or... By default, dalawa yung content ni article kami basic page. article and page. Si page, once mo lang like about us. Yung article, pwedeng stories yun. So ito na yung parang template nung yung looks. Ito yung Bawat content ng bawat page. kasi, like for example, gagawa ka ng library system or inventory. Diba sa inventory mo meron kang items, meron kang inventory number, meron pictures. So ito yun. Sabihin na natin instead of photo, inventory yan. So ano yung mga fields ba na kailangan mo sa isang inventory? Maraming Depende fields sa yan, diba? content. Or Ibigay mo yung content. pwedeng library. Sa library, di ba, may books, SKU. So ito yung mga fields na pwede mong i-populate. Pwede mong Yung iba press release. press release. Pero you will need, kasi body, text lang yun. So guys, question. So, di ba meron na tayong basic page, meron na tayong article content page. Bakit hindi na lang yun yung gamitin? Ba't hindi na lang, doon na lang tayo magdagdag ng photo doon sa article? Okay. Pwede rin yun. Kaso, if your site becomes massive, it's hard to manage your contents. Sabihin natin, magdadagdag ka ng press release. So, dapat isang panibagong content type yun. Magdadagdag ka ng yung photos kasi gagamitin mo yan for your galleries. So, dapat ibang content type yung nag-manage yan. Yung abscbnnews.com, we have, I think, nasa 20 content types. Merong photo, may video, may vlogs, may news. Although, pwede ka rin gumawa ng isang content type tapos gagawa ka ng categories. Pero may hirap kasi nun, on a performance perspective, kapag isang content type lang, ibig sabihin sa database mo, isang table lang yung content mo. So, imagine mo kung if you have millions of contents or articles, and meron kang, say, article, merong vlogs, merong press releases, merong images, pero isa lang yung table na piniquery ng database mo, that will become database bottleneck. Dapat you need to spread that into different tables. Kasi yun yung implication. Kaya kailangan natin siyang when we create kasi a different content type, gumagawa siya ng panibagong table sa database. So, may hirapan tayo. Although, possible yan na isang content na gagamitin mo for all. Pero when it comes to organizing your contents, nahihirapan ka later on. And siguro kung mga personal sites lang yun, okay lang isang content. Pero yung best practices is you need to create a separate content type. So check natin to kung
So, habang ginagawa natin yung mga automated creation of contents, ang ginagawa in the background is nag-create siya ng Sa page. Meron pa rin. So, there's the page. see this? Saan dito? Nag-create. Yung, di ba gumawa tayo kanina ng Pag bubuksan mo pa rin yung PHP, so dapat mag-put na sa exam. Tumatakbo siya sa business. Try mo. Sa browser. Nawala na eh. Hindi na ma-open. Diba? Ibang port. Ngayon yun. Localhost na 80. Install. Pero successful na. Example na. Yan na. Same folder. You can rename. Kasi pareho niya. Bottom. Pwede nyo na rin pala kasi pare-pareho yan. Mga specific. Yan na yung name. Itong local site name. Oo. First time doon ba? Oo. Pero you can rename it na. Para hindi pare-pareho. Oo. So, Siguro ganun din sa Mas XA kanina yung X86. Sir, okay na yung ano? Hindi ba, ano eh, andun yung, may-save yung category eh. Pero, hindi lumalabas yung dialog box. Pero dun sa page manager mo, sa manage fields, merong category. Oo. Check mo yung manage display. Andun din yung category. try mo mag-start. Manage display. Doon sa manage display, tapos full content. Wala nga yung category. Naka-disable? Or Wala eh, simula din eh. sure ka wala sa kung wala dyan, wala rin sa manage fields or meron?
Dapat, sa loob siya nung, di ba, ng photo. Pag ine-edit mo siya, makikita mo, hindi siya nakakita eh. Pero nasa manage fields yung category. Ayun, yung display na gano'n. Parehas mo dyan. Outfit siya sir. Yata siya nakapag-add ng field. Wala yung category. Hindi mo siya na-save. Wala, hindi mo na-save. Hindi mo siya na-save. Pero nakapag-create ako, pag pinupunta ko yung yung... Andun yung category. Nasa photo. category. Nasa photo na content. Nasa photo ka eh. O yan, nasa photo ko. So wala dyan yung category. Wala. Hindi mo siya Wala. na-save. Add field ka. Sa photo. Saan mo siya ginawa? Di ba, kinake sa stock at taxon? Meron ka na taxonomy, okay na. Meron na ako. So, eto. List, na rin. Okay. After that, Mag-create ka ng field category. Sa photo. Sa photo na content. Baka sa ibang content type mo na i-add. under no manage, yung mag-create pa ng category. Hindi. Okay. Gagawa ako ng panibagong kategorya para i-repeat ko. So, this is actually where after the taxonomy has been implemented. Okay? So, gagawa ko ng panibagong category, sabi ko, category 2. The same lang din ang process. So, add field. Okay? Nag-taxonomy na siya. Select ko yung taxonomy term. Creating content. Then, category 2. Okay. Save. And then, okay lang. Stays limited. One value. Save field settings. And then, dito sa reference type, you need to check yung vocabulary na ginawa niyo, which is the category. Yun lang. And then save. And then after that, kailangan mo pumunta sa Manage Display. And kapag wala ka pang full content dito, kung ang nakikita mo pa lang dito is default tsaka teaser, then you need to check your custom display settings, check yung full content, and then save. Upon saving, makikita mo yung full content na tab dito. Then check that. And then, drag yung category 2 papunta dun sa field. Then save para makita mo dun sa mismong content. Basta tatandaan nyo, itong manage fields, this is how we add fields. Itong manage form display, ito yung mga fields na makikita when you edit a form. When you edit a content. Okay? Ito yun. And ito namang manage display, this is how the public perceives your site. Ito yung full content manage display. Sir, sorry, paulit po na. Manage field, yan Yung manage fields, this is where we add fields. Custom fields. Dito tayo nag-add ng photo natin. Yung field, yung field, meron siyang form display, yun yung back-end mo. Mm-hmm. Tapos meron din siyang public display. This is the manage display. Yun yung manage display. So, bawat field may 2 part. So,
No, hindi bawat field. Bawat content type. Bawat content type. Under the field, nandun yung content types. Yes. So, bawat content type, merong form display Yes. at merong Kasi, may kita mo dito, di ba? Kapag nasa content types ka, pagka select mo yung manage fields sa photo, meron kang tatlong options. Manage fields, manage form display, which is for your forms, and Pero manage pag display. nag-add field ka, content type yung nakikreate, di ba? Hindi. Content. It's a field. It's Under photo content type. So you create first the content type, and then you manage the fields. You edit. Or you add fields. Content type muna, Content and then type. fields. Sa actual website, yung pinaka-content type, ano siya, yung isa yung default na itsura ng isang page, for example. Hindi. Hindi, type pa lang siya. This is just the contents, actually. The type pa lang ng content. Yung tipong, di ba kapag may website ka, usually meron kang blogs. Tama? Sa blogs, meron kang title. Meron kang body. Yung title, that's That's the fields. That's the fields. Meron kang photo. May photo, may teaser. Teaser, category, or tags. So yun yung mga fields na ginagawa natin sa manage fields. Gusto ko magpakita ako ng sample. Actual, Mas makikita yung sa exam. Pwedeng mahirap. Kasi vocabulary building. Each din. May ano ka each. Kasi PowerPoint ginagawa mo. Ito, para mas ma-appreciate mo siya. Ano lang natin sa terminology. So, Oo, yung terminology. Medyo nakakalito talaga siya. Taxonomy. Saka vocabulary. ayun, yung kanina. Kung ano yung ori ng And I believe that field o one of the key aspects Can define your sort of role can MDBs, IFIs play in helping that transition and helping at the same time the affordability of the project. May live stream kasi kami yung binabantayan ko. So, kunyari, sa page na yan, Yan, ito. Live stream. So, ito yung website ni Asian yan yung Development. manage this, yan yung display, di ba? Ito yung- For the public. That's how we see it. Yes. In general, the whole page, the whole site na yun eh. Ito yung site. Ito yung output ng ng Drupal, Drupal 7 pa to. Pero yung concept kasi ng taxonomy, ng fields, content types, So, ano naman siya? in general naman, gano'n naman talaga siya, si Drupal. So, kung mapapansin nyo, madami ditong menus like about, meron ditong news releases, speeches, op-eds, opinions, articles, so yeah. And then meron din tayong mga multimedia like photos and videos. So, sa likod, what actually happens is, per section dun sa site, meron tayong like events. Section yan. I That's mean, one content type. like sa section ng site, meron tayong events. So, itong events na to, for example, itong ongoing ngayon, kung i-edit ko siya, kung titingnan nyo mag-load. Hindi lang ako pwede mag-edit ngayon kasi mabablock ako. Yeah. Like dito sa event. Sa event, meron tayong event title, event summary, So, content type siya na event. yes. Sa content type siya ng event. Ang content type, yung title, summary. No. Ito tong Fields yan. Fields na yan yan, ng fields, event fields. na content. event. And yung body, yung laman ng Ang content type, yung event. yes, yung event. Oh, yes. Tapos yung bawat pinifill out for that content Are the type, yun yung fields. mga fields. Yeah, Fields. Yeah, so yeah, example. Okay. Yeah. And then may metadata. Dito sa metadata, ang dinagdag naming fields is yung kung kailan event start, kailan yung event end. And then ginagamit namin yung mga fields na yon para Ganyan i-display itsura. Yan yung display. para i-display ngayon siya. Nag-start siya. And then dito din, pwede ka rin mag-upload ng ito yung isang major function ng taxonomy sa amin. Like, katulad nito, may subject kami. So, per event kasi or per page, per article, per news, Ika-classify. ika-classify namin siya into what subjects.
So, ganun yung isang Yung use ng taxonomy. use ng taxonomy. Like sa ADB, meron kaming administrative and governance, may funds and projects. Ito yung kanina. Yan, ito yan. Ito yung in-explain kanina ni Paul. Tapos ito naman yung... Ito yung real world example. Kumbaga itong category, create mo siya as your own taxonomy Yes. for your purpose. Yes. Sa inyo, subject yung ginamit mo. Yeah, any Ano It's up yung to you. categorize. any label. Ito, isang sample niya, subjects. Isa So, pang sample country. ng taxonomy is country. So, Pero instead sa na- nakapasok yung taxonomy, separate section siya? O separate. Ikaw din mag-define. Oh, ikaw. para masushoot na siya sa appropriate places sa Yes. website? The structure. Mas ma-appreciate mo to kapag dumating na tayo dun sa views. Sa views kasi Sa sa views. Okay, so Kasi, yung Pwede pinifill mo- out doon, yun yung field. yes, tama. Pero doon ka muna. Okay. Section Yun pa lang yung siya ng learning- content learning type. Isa pang major use kasi na bakit natin kailangan ihiwalay yung mga content types is yung permission. Sa users yun. Sa rules. Sa permission kasi sa amin, for example, sobrang dami ng department namin, like around 100 departments na involved dito sa CMS na to. Hindi naman namin pwedeng sabihin na lahat kayong department kayo, may access kayo lahat sa Yes. events, sa infographics, sa So, institution. kanya-kanya lang. We will talk about that sa roles and permission. So, yeah. At least naging, sorry, inano ko lang yung field sa Okay lang yan. Okay, dumanding kami sa ganyan. Sige. Lalo na kapag sinamahan, parang taxonomy talaga. Taxonomy talaga. Nalilito ka talaga. Nalaki siya. Actually, ito, may mas simpler akong site, bro. Kasi ADB, it's a full-blown site. Oo, medyo Meron ng column ng manage type, Sa roles manage yun. form. User In-edit roles. nyo lang din yung itsura yun. Hindi lahat. Lalabas yan. Kada create mo ng lalabas. content type, lalabas yan. Kasi mas parang user-friendly yung gano'n. Sa Kasi roles. ginawa na nila yun. Hindi, kasi ginawa mo yung content type, lalabas niya yun. Sino lang pwede mag-access sa type. So, yes, ma'am. Ano ako hurdle ulit? Yung sa database statement, PHP 9. Maximum, i-edit mo yung PHP.init. Sabi. Ayun, ito sa library. Okay. Ito yung naging problema ni Mary Grace. Windows, Ay, Windows, ano. line ba? Wala tayo sa Apoya. Okay na phrase. Apoya Dev Desktop. Category. Pero nahihirap, na-create ka na Mga preferences. Lumabas na. Sa Ay, photo, okay. sa content type. sa content, ano, 5.5. Cancel. Sige, ito. Cancel. Hindi, tama. 7.025. So parang sinampol lang kasi yung ano, Config. yung image. Pero kung dito naman kailangan ng image sa content type. Pero usually, image, gamitin mo sa lahat. As sa content photo yun. type. Pero ano, like press release, may image din yun. Basic. Item, body, issues, image. So parang yung photos, kumbaga, kung mga sa content type na photos, meron akong isang section ng photos, pwede siyang album style, pwede. Yung mga i-create mo yung sa views, Edit. paano mo siya papakita. I-search mo yung Kaya maganda yung effort. Ano ito yung maximum control, eh? Maximum Ako currently ay, Ikaw, ang number one ka before user. wala ako dyan. Kasi mamamodif. I-create pa to. Hindi, lahat yan. execution. Pwede mo i-manage. Kasi super user. Enter. Your user number one. Doon nag-get. Or So by default, Wala na. Kumbaga, mag-create na lang ako for anonymous, yun yung mag-login. hindi pa siya nag-login. Pwede siya. Pag is authenticated, yun. Yun yung i-login. Pero pwede mo pa rin gamitin. or maximum. Kasi for example, dito sa Inimagic, may dalawa lang akong user. Ito, irrelevant. Hindi niya kailangan mag-login. Sumama lang siya sa website. Ang mag-login lang si trained. Si BDI professional. Pero pag dito ata, hindi ka talaga bibigyan namin. So, ang may pagpasok ni Twitter,
pili na siya kung sino yung gusto niya pa-chat. Kapag nasa cloud na wala ka nang Pwede na. Kaya lang, better yun. Ilagay na yun. Kahit si ano. Kasi maraming boss. Pwede pang atake yung ito. Kahit na lang. Kahit yun yung maintenance. Kasi kung sino na yun yung sign up na mababa. Kung bot siya, pero pwede rin yung gusto mong anonymous lang. Ito. Kung sino yung online. Hirap kasi Hindi lahat siya. Offline. Ito ang current engage sa isang sa kung sino yung pinaka-counsel nila. Pero maganda rin kasi meron siyang sign up sa Dito kahit sa basic info. Facebook. Like kung ano, how many years. Mas maganda yung Hindi, kaya ko lang na tinanggal yung stage na yun. Kasi baka parang one step away pa siya, so baka makahinder. Pero maganda nga yun, no? So pwedeng sign in through Facebook, yung ganun, the typical. Tapos additional info yung basic page. tinuro sa amin kapag yung test, tapos sasabihan niya kung magtutuloy ka pa ba dito sa BTI or kailangan mo na intensive o kaya may medication, depende sa points. So yun yung pwedeng step 1. Pero tama rin naman na nagiging deterrent. Yun nga, yun lang yung ko, kaya ako naman diretsyong wala ng login. Pwede ka ano. Depende sa readiness ng counselors. Itatanong ko rin naman yun. Tapos dito, pag nag-open your line, doon ako halimbawa which training did you attend, tapos babalikan ka namin yung give you a passbook. So yung back-end, kukontakin niya, did you really train this person? Pang counselor. Yun yung mayroong screening yung sa counselor. Pero kung halimbawa, kung mag-train na ng series si DepEd kasi DOH, automatic na silang paglalagin dito. Okay, a one way to practice your skills is do it online or dapat online platform. So dahil trained na kayo, login kayo dito, automatic mag-clear namin kung kayo talaga yun. Pwede, pero mas ano mo din, sino yung sa trial? Yun lang. So sa back-end, ako lang yung mag-isang laging online. Ito yung user, ito yung view ng user. Ako, parang pwede kong i-edit yung profile ko as a counselor. Tapos yung mga necessary, ganun. Pwede yung nire-ready. Pwede natin actually nilagay sa ano yung wireframe? Iisipin mo. Baka mas wireframer ako. Sir Kaloy. Hindi ko ubusin mo type muna. execution. Nag-install ko lang. Nag-define pa lang tayong content type eh. Actually, parang enough learning na kasi sa akin today. I-show mo muna. Tignan mo muna ba? Memory lane. Nagbabalak na ako paano ko ibabalik yun. Oo, tama naman yun. Intuition. Hindi, tama naman. Pwede nga isa lang yung sa first. Ito profile ni ano. Ngayon, Same. doon ano parang yung sinasabi ko parang anong modules yung ilalagay. Tapos, paste mo dun sa... Ayun yung mga type yung Save. Yun yung function. ang module naman. Views is a module. Views, parang, sabi nga niya, parang Lego kasi si Drupal. So, ito muna yung core. Pero yung core niya, nilagay niya ng ibang module. That planning. So, saan ko po i-save? Dun sa notepad. I-face screen lang. No. Save. Pero, si 8, nadagdag, kaya lumalaki yan. Tapos, restart mo yung ako Hindi yan. lahat yan nasa core. Execute. Ito, Dito na lang sa 7. ito yung sinasabi mo. Parang gano'n Sa mga seven. pwede yung process. Then, Tapos tab. I-exit mo lang ako sa ibang pwede. Dati wala yun sa core. Tapos, Pinasok na siya sa core. restart mo. Pag gumawa ka ng content, create ng content. Guys, bali
12:30 darating yung order. Dito ba? So, mag-chipin-chipin na lang mamaya. So, yung... Sir, okay na yung pan mo? Nag-show na? Na-create ko na yung category, but yung ano siya dun sa, yung dialogue, wala pa dun sa... Hindi talaga siya? Sige nga, check natin. Sure. Ano to? Content type. Ito ang category mo. Sabi mo kanina, hindi... Ito na. So, mag-screen mo. Hindi ganyan. So, sana yung pag-tension sa akin mo. Pagdating sa pinilihan sa content. Binedit mo to. Kapag meron ko image na. Ayan, yun. Hindi mo naman. Category. Ba't ka na category ba ito? Pero yung takso na magagamit mo kasi sa Hindi dyan naman na. Muli lang yung pagkakasat up ng category mo sa interview. So, takso sa yung Configuration. pero yung module lang content type ba? Module type. Page. Kasi ito, Forum category. is. Image yung Actually, dito ako yung na-create. So, okay. Kung ano problema. Ito yung category mo dapat solve yung Kasi ma-modify na lang to fit your website. So, kailangan mo itong i-delete. Kita mo doon kay extend. Delete mo na lang ito. Tapos, create na yung malibagong category. Meron siyang Kasi, i-set mo na yung field type as image. Delete natin. WordPress mo minamanage. Add tayo ng field for categories. Ito yung bibili natin. Susunod nito. Category. Save. Ay, Sir Kaloy, marami nang nag-register dun sa Ito yung ginawa mo. Sa palang. Ikaw dapat na items. Terms. Hindi naman siya Actually, sabag. category lang. Pero halos din. Ganyan din yung concept na ganyan. Dito lang sa Drupal. Kaya may isa pa. So, pwede mo kasi hindi pa ito yung nag-arrange. Kasi yung mag-game. Parang training din nila yung So, natin pwede na ideally. Pero what's in it for them? Yung gano'n talaga. Parang mga passionate people. Passionate people. Bigyan mo lang or pwede mo save. pero bihira. Mas coding na lang. Sinek mo to. So, hindi lumalakas ng category. Kasi you need to set dun sa So, okay natin. page display. Dito na lang siya i-require ng ano, ng sign-in. Pero pagpasok, hindi mo na. So, pwede mo Pag, Display. pero kasi yung parang kailangan ko na mag-sign-in. So, wala pa talaga siya naman. Pero yung category sa image sa category. Sa ito dito. Wow. So, kailangan mo din. For a 30-minute presentation. Maganda nga yun. Automatic na yung ganyan yung style na. Eh, at least, pag ano, maximize. Pero yun sana yung Papansin natin sa same. So, basta tapunan mo. Ito yung manage display for public view. Ito Si yung Bambi, no? edit form, edit view. Ayan, click mo yun. Pero paano, sino magpe-present? Talagay mo itong Gets naman siya. Nakapan yun talaga yung... Di ba siya gets?
Oh, pero yung sinabi mo dito, Ano kanina. the first Inisip mo lang instance, ng page. the first Yan yung instance, pagpunta mo quit online.com. Yan na yun. ano ba ito? Chat o phone? Pag nag-page yung tao, I can set a schedule. Pag sinek ko yun, mag-reflect na ng calendar ni counselor kung ano yung volunteer hours na Yun yung check. yun na i-check. Pero yung actual talking, Choice. Alam mo ba Dito yung siya natrabaho lalabas. namin? Mag-guide sa mga developer. So pag-training ko muna kunyari si Sir, okay, kaya dyan, sir. Tapos Tapos yung pag nakabisado niyo. Okay, last nating one is menu system. So, punta tayo sa menu. Okay. So, kung titingnan natin yung site na to, sa homepage, meron tayong home, articles, saka recipes. Ngayon, magdadagdag tayo ng isa pang menu. Gagawa tayo ng About Us. Okay? So, May ano ako. Kasi minsan sa Drupal, pag baguhan ka, nalilito sila sa pasikot-sikot. Dahil yung mga terminologies hindi sila aware. So, I suggest, kabisaduhin yung terminology, especially yung mga terms, kasi minsan nakakalito talaga. Sa menu, di ba meron kang parang wireframe? Ano yun, for example, header. Dito muna tayo sa header. actually, na-discuss namin yun last time. Yung terms ng header, navigation, saka itong nakikita natin dito, yung home articles, ito yung navigation. Pero clear sa kanila yung pupuntahan nila every time na may gagalawin sila sa dashboard. Ito nga, pan pa lang, na-explain ko pa lang Okay. kung paano tayo nag-create ng menu. Okay, yung menu yung sa harapan na yun. Kasi mamaya, sa hapon, gagawa tayo ng from scratch at gagawin natin dun sa kasi ngayon umami na template. So, in the afternoon, ang maggagawa ulit tayo ng isa pang site na talagang from scratch gagawa. I-apply natin lahat ng natutunan natin today, this morning, doon sa isang site. So, menu. Actually, in-explain ko kanina kung saan matatagpuan kung paano mag-create ng menu. This is a structure. Diyan ako na dito nung Actually, dalawa pa lang ini-introduce ko. pasikot-sikot. Yung field content types, tapos yung menu pa lang. Okay? So, mabilis lang to, yung sa menu. So, gawa tayo ng panibagong content. So, for About Us page, usually ang ginagawa natin is we use the basic page na content type. Kasi basic page, wala siya. Wala masyadong extra fields. So, About Us. So, fill in your title, your body, and then save. So, this is our About Us page. Kung mapapansin nyo, automatically, ang naming convention na ginagawa niya is node/19. 19 is actually an incremental node ID. And kung titingnan mo, this is actually hindi siya human readable. Diba? By just looking at the path, hindi mo pwedeng sabihin na, that's an article. Hindi mo pwedeng masabi na kung anong klaseng page yan. Okay? So, as much as possible, kapag nag-build tayo ng isang content, dapat yung URL niya is human readable.
So, paano natin gagawin to? Balikan ulit na, try natin i-edit yung content. And then, under the menu system, check natin yung provide menu link. Okay. So, as you can see, the menu link here says about us. Okay. And then, sa baba niyan, may URL alias. So, pwede natin iset dito na about space dash us. About us. And then, save this. Sorry. Slash about dash us. Then save. And then automatically, kung mapapansin nyo, instead of node slash 19, naging about underscore us na siya. Kasi this is now, we're using an alias. So this is now human readable path. And yun yung pinakamaganda dahil number one, it optimizes your search engine ranking. And then later on, we will try to discuss kung paano natin i-structure yung mga path natin. Let's say pwedeng slash section. Let's say if it's a new site, slash sports, slash sports, slash probably date, and then the title. So pwedeng ganun. Na automated na yun. Okay. Kung napapansin nyo, di ba, nag-create siya ng About Us na menu. Nung in-enable natin yung menu settings, dito sa menu settings. And kung mapapansin nyo, di ba, nasa unahan siya. So, we need to adjust this by weight. So, adjust natin ng 3 para pumunta siya dun sa or negative 3. Negative 3. Save. Oh, sorry. So, edit. Three, 4, 5. Set natin 6. Nasa ano siya? Nag-start siya sa negative 50. Yung home. Ito, yun yung default niya. Negative. So, para mas fun na lang, dito na tayo sa menus. Para we'll use the drag and drop. So, main navigation. So, pwede natin i-set yung menu natin dito. There. Save. Yan na, nandito na, nasa dulo na yung About Us natin. Okay, so, to review, so, paano natin ginawa? We created the content, and then from that content, dun sa edit mode, we enable this provide the menu link. Tapos, we set the URL alias to slash about dash us instead of node dash 19 para mas human readable yung path. And then, sinave natin siya. And then, by default, yung menu natin nasa unahan ng home. So, we have to adjust it by going to the structure, then menus,
And then go to your main navigation. And then we drag down the About Us. And save. Questions, guys? Question. Questions? Si ano to, si Cleo may question. Sir, yung article po ba dito sa Drupal, same lang ng custom post type sa WordPress? Yes. And di ba sa WordPress, kapag nag-create ka ng custom, ng another custom type, it's still post type. Sa Drupal naman, it's a node. So, yun yung kaibahan ng Drupal sa WordPress. Pero pwede nyo rin pong i-edit yung backend yung magiging itsura nyo. Or as in, magbabackend kayo, mag-edit ng mga themes. Hindi, kailangan ko lang daanin sa UI or via hook system. So, hindi pwedeng basta-basta baguhin mo yung sa database. Tanong pa. May stickers ako dito. Ayaw ba lot of stickers? Stickers from GitHub. Ano? Chicken lang pala kay ano. Chicken Iya. from GitHub. It's chicken. May akong bigay. Chicken, ito yung dragon. Chicken paano ka dyan? Chicken dragon pala. So, GitHub Cowboy. Guys, tanungin nyo na yung mga nakakalito kasi mamaya pag nag-demo kayo, may demo yun. So ano WordPress kasi mabilis lang ma-identify. Dito Sa marami WordPress kasi, yung minus nila, yung UI or getIS. Pagdating dito. Actually, yun yung purpose ni Drupal. Para kasi i-connect pupunta mo ka pa siya. dun sa loob, tapos pumasok ka sa loob. Ah. Yung sa Drupal. Then sa WordPress kasi, naka-imay na siya na. May i-hover mo siya, lalabas yung something na doon. Actually, meron din siya. Kaya iba siguro. Meron din siyang ganyan. Kasi yung Pero, structure, hindi ko malalaman kung ano yung loob ni structure. Pagkat. So, actually, I will introduce later on some plugins, modules na over lang. Hindi ko nito ba yung ito kasi structure. Hindi pa ako masyado yun. Kailangan natin muna. So, Okay. kailangan Para pag ko buksan hover mo. ulit. So, may module tayo dyan. No? Paano pag bubagal yung internet? Kasi di ba pag CMS is depende sa internet. Talaga, pag inan mo siya sa left, inan mo siya. Yeah, pag inan mo sa left. So, ang question ni Miss Mary Grace, dahil kapag in-over, hindi mo makikita kagad kung ano naman ang structure, di ba? Kailangan mo pa i-click. So, papasok pa siya doon. Isang mobile. Responsive na kaagad. Oh, yung back. ayan. So, kailangan mo pang i-click para makita yung
laman. So mamaya, we will introduce some modules. Ngayon kasi talagang fully core. Wala tayong ini-introduce na plugins. Wala tayong ini-introduce na modules. Admin module. Just core. Nasanay kasi tayo sa WordPress. Ang dali-dali mo. Oo. Pero darating tayo dyan. So, ano yung ida-drop mo na lang? Mas mahirap na yung Drupal 4.0, di ba? 5 na yun. Okay. Pero nabutan yung 4.0, di ba? Yung walang katisay. Drupal 4.3. Siguro mauumay kayo pag kayo. 5.7 na yun. Actually, yung una kong gamit ng Drupal, di ba may menu? Hindi ko yan ginamit. Di ba may create content? Doon sa content, doon sa body, gumawa ako doon ng HTML na nav items. Kaya nung sinabi ko, boss, ito na. Oh, maganda. Kasi naka-CSS. Ganyan. Sige nga. Let's add another menu. GitHub. Nung nagdagdag sila ng menu na sira. Kasi nga I'm not using the menu system. So parang wala. Kasi nung nag-install ako ng Drupal, automatic, hindi ko na pinag-aralan kung paano ginagamit. Kung paano direkta lang akong code sa body ng HTML. So that was Drupal 4.3. Kapag in-install mo yung Drupal 4.3, lahat makikita mo puro links. Kaya talagang matatamad kang pag-aralin siya. Unlike nung time na yun, yung Joomla, pag in-install mo, beautiful na kagad eh. Unlike nung Drupal. Sir. So guys, mayroon na kayong menu. Miss Rhea, may menu. Marami yan. Ba't ibang design ni GitHub? Sponsor namin si GitHub. Ay, sorry. Turuin nyo na lang. Sir. Lagay ko nito sa workstation. Diba, ang dami. Sino gusto ng Drupal? Kakaunti. Drupal. Oh. Grace. Meron ka. Ang lalaki na ito eh. Sir, so pass. Meron na sila. Nilay natin. Balik. Ang dami. Variation. Grab lang. Parang yung model ng napakadami sa it's just a grab of something. Yung Windows. Just Parang principle of open source. ito basically grab lang siya ng counselor and tutors. Parang yung concept na pinagtatagpo mo lang yung group of users, group of specialists. Tayo yung model ng maraming apps. Parang ganun lang siya. Ayun. Maraming module. May version din yan sa version din yan sa iba yung naming convention. Paraan. Next year punta tayo sa Seattle ba, Paul? Seattle? Next year? Tsaka Minneapolis. Pero yung April is
Battle. And in the last, Pantheon, apply kayo, joke. Joke lang. Gagalit sa akin, Sir Kaloy. Sige lang. Ay, Sir Kaloy, mag-reseller ka na. 100K naman. Masakit naman. 100K. Isa pa ng standard. Pantheon. Bawal ka naman. Masakit naman dito. Bawal ko yung mga So habang wala pa, so we'll discuss about blocks. So any idea what's blocks? Okay. So blocks is actually one of the most important items sa Drupal. A blocks can be a display. It could be a display in this location, sa sidebar, and then another block. Block 1, and then there's another block here. Tapos, a block you can actually place anywhere in your regions. So sabi ko, di ba last time, we have different regions. May header, may navigation. This is the main region. This is all our contents are displaying. Tapos may sidebar tayo, and this is another region. And meron tayong blocks. Blocks can be an HTML na pwede mo siyang i-display in any of these regions. So, example dito sa Umami, this is actually itong mismong banner na to. This is actually a block. And a block, sabi ko kanina, it could be an HTML. It has an HTML na pwede mong i-embed sa isang block. And itong dalawang featured recipe, this could also be a block generated by a view. This one, showing all probably the latest recipes. Pwede nitong blocks. Itong 4 recent recipes that was generated by a view. Now the question is, paano tayo gumagawa ng isang block? So, one way is by going to your structure, block layout, custom block library. It's here. So, meron tayo sa Umami, meron na siyang custom blocks na ginawa. Ito nga, yung recipe banner, yung disclaimer, and yung footer promo. So, check nga natin yung tatlong yan kung saan yung mga yan. So, number 1, ito yun, yung isa. So, if we edit this, di ba, meron tayo makikitang icons for editing. If we click that, you get to configure the block. And ito yung makikita natin. Umami recipes banner. So bakit hindi ko ma-edit yung content niya? That is because you have to edit it from your custom block library. Ito yun. So you need to edit it from there. And kung makikita mo, ito yung laman yan.
whole pasta bake. So this particular block is actually a content. Pero that particular content is being converted into a block. Para hindi, I mean, actually this is a advanced way of creating a block. Kasi yung content, yung URL for that content to be linked to a block. And then you can set the banner image. Pero this is much more advanced. But we will create a very basic block. Okay? So, out muna tayo dun. And let's add custom blocks. So, gagawa tayo ng block. Static HTML lang. Yung mga natutunan nating HTML from so, click natin basic block. Okay. This my custom block. Natin bold and save. So as you can see, this is very simple. Ito na yun, my custom block. Now, paano natin ilalagay yung block na yun dun sa homepage natin? Let's say, dagdag natin dito sa baba nito. Pero before we go there, meron tayong there. So, dun sa structure, meron tayong makikitang block layout. And this is where we can find all the regions from our template. So, may free header, may header block, merong highlighted. And meron tayong link dito makikita sa bandang taas. If we click that demonstrate block regions, makikita natin sa site natin kung saan yung pwedeng i-move around yung blocks. So may header, highlighted. Ito yung kung saan yung banner nakalagay sa highlighted. And then may tabs. Tabs, dito nakalagay lahat yung navigation natin, yung links. And then the banner tab. The breadcrumbs. Breadcrumbs, ito yung parang path doon as you go inside the category or a section. So parang it will serve as a guide. And page title, tapos may content ka, may sidebar, content bottom, meron kang footer, and bottom. So these are actually div. These are divs. And pwede mong i-move around yung blocks mo in any of these regions. Okay? So let's place our custom block doon sa sidebar. Hanapin natin sa sidebar region. Meron tayong button na place block. So click natin si place block. And then let's find our custom block. Ito na siya. And then from there, we click place block. And then save block. And automatically, our custom block is now nasa sidebar region na siya. Ito. So, and then save blocks. Check natin yung homepage natin. Pero I don't think, yan, meron na siya. Ito na yung custom block natin. Nasa loob ng sidebar. So this could be a promotional advertising block.
This could be a YouTube video na naka-embed sa sidebar. This could be a login page. So, pwede nating i-move around yung block na yan. Any questions, guys? Sa blocks? So, for recap, ang ginawa natin is we create a custom block. And after creating a very basic custom block na naka-HTML lang, we navigate to the block layout. And then, select natin yung block na yon. And nalalaman natin kung saan yung mga regions na yon by clicking this demonstrate block regions. And we can now pinpoint kung saan natin pwedeng i-place yung custom block. So now it's located in my sidebar region. So, yun. Kaya bang sundan? Sir, question. Yan po ba yung default talaga ano? This is the default arrangement of the regions for umami. For umami. Okay? So, next week, gagawa kayo ng sariling template nyo. So, kayo yung magde-define ng mga regions. Kasi yung regions na to, hindi to yung final. Ikaw talaga yung magsiset kung ano yung, tulad nito, pwede kang mag-set na yung regions mo is 1 lang, 5 lang, 4. Or gawin mo 5, including the footer. Ayan, footer. So, you can have a header region, nav region, main region, sidebar region, and footer region. Unlike dito sa umami, sobrang dami ng regions. Diba? Ilan yan? So, nakadepende sa iyo kung ilang regions. Or, syempre, dun kasi sa site or sa design ng site nyo, malalaman kung ano yung mga kailangan yung regions. Ito kasi very flexible to. Usually, yung highlighted, yan yung ginagamit sa banner. Check natin dito sa area na to kung si banner ba is nasa loob ng highlighted. Hindi. Actually, sa banner top siya. Ito yun, yung banner ng picture. So, under siya sa banner top region. So, sa area na to. Banner top. Dito nagdi-display yung banner. So, pwede ka pa actually magdagdag ng another banner. May highlighted. Yung tabs, pwede kang gumawa ng additional tabs. So, kung basic lang yung gagawin mo, then you'll have a lesser number of regions. Ito kasi medyo malaking site dahil may mga recipes, marami siyang pages. So, maraming regions yung kinakailangan. Diyan na yung MacDo. Okay. So, guys, yun yung blocks, regions. Meron ba tayong questions? We will continue this after our lunch. So, andyan na daw yung lunch. Right? Well, bali, ano yun, 10 yung order ko sa kanila. Tapos, yung sobra doon sa atin. Okay. So, babayaran